Nonsi aboga na de shimamba na chere se aha freedom and I say a great commission television eso na chere se bra so se ye nwumre bre na se ka se bo hwede baba somo se Paramount news no ene August na boso me de to so dunan wa fipinu ene aduonu ensiemu great commission television oba just a satellite so e ho nti koso na scan TV no na wonsa enkai sanso ene social media handles ahodo no TikTok, Facebook, Instagram na X no so ye wo hono no nti boburum wo Great Commission TV GH bomwadi so be like no wa share isansa ka se bon etwegu ho anesa wo sha no hofro enso etime hunia ekoso sanso na comment wo beja ato comment section asem repem be hwe ne akenkan de awanye na so be hwe amakasa no ho etimi atse na ende yi is ensama anasansama hodo ansanchirofo eti hugu monten so ne ensa so oman mu de ka ho amahodo so de nyina so ka ho bie ya hwe no se mufo ahwa so ne so krojen no eno ene akika bo mu de ababeti anu se ba be hwe na che se da bo wakomi se nwumre bre no hia ka se bo ya to de Paramount news na se nsam no do so no ye hwe ne ebedi mu akoten no ebi na edi akoten ebi ni se deputy attorney general na de ensam ya tudwa ochra national cathedral fans na bae sikasam kakra na bae na ka ebetumi de wie agenda 111 hospital no my photo sa hene Dr. Kesalato Forsen say you know now acting defense minister and that was share defense ministry no ahye Owura Gilbert J inside say on baba defense minister no ankasa foreign affairs minister the committee bi omudin ababeto emontene omo na beboa his excellency John Dramani Mahama ni AU chairmanship no se na betumi obetumi edi ni ye Samson Ghana Statistical Service the survey about omo chere sa fimpinu ni eduonu ensiemu the free January bosomo no ekokosi May no na chere se eba na economy na ho nsem ni sikasam toto ye na timi ama ne ho so edu ohane chichemu enum ni echiri pop back 5.1% emu chichiremu ye de besomo IGP the futo kese ama religious leaders no se omo gina omo platform so na omo kanyame asem a omo ma peace asomdwe no enkoyie na engina ye na omo nkan ye enkire asafoma no Samson na kojo opo enkroma wo kire say chief justice na say we shall lawyer for munya legal break ya je say chief justice no mo ha no na je say lawyer for mo mbra be adwuma na ada na mo feel legal break ne mbra wo kire say nya mbra kwan so no na ba ne sa na say na lawyer for no endi ni ye krokro no so me a o challenge mpanyifo mu gina say wono mu esi ne mu kire mu nyina ye behwe na ye de asomu wo kasebo no emu ya beko TDC na MD nsem atudwa efa construction site omakwakoto ehye so na omode omonsa atoso sansem we yebedi emu enkomo so na TDC hunsam ya na chere mampanyin His Excellency John Dramani Mahama wahwe atonsa de afremansi akratifo mpanyifo ya chere TDC mpanyifo no so na oma betena se na obi a abo ni nchiremu emu no obehwe na sasam na opene pomasibre na se eja edare wo ho no eja no etimi edum ya de kase ne beko obi man so Nigeria alata memo na efa peace komo ayedi wo man Ghana mu no eho so omudi bi ahihye so efa no Muslimi and Christopher Entem. When they did some was off for what else, yes, I can't sran a mamre hon Samson and order to do what rest I can't sra bia a hoduano. Oko copium her man for edits as any BACC die, and they are one any who permit, and almost see Elsa Banisana, and mom do me dinner edding at the mom papa, and to waka, edit to the summer beshama, and down who do I walk on sra bia hoduano. On my shed Nina, Nini Nibeshe, and the asmable sama who do be a cow with home. And then you may a mammy, you know, yet not say. Ned Babesomo say, no see a break cassia. I told in Paramount News were Great Commission Television eso ansa na kase bebo akwemu no na enyuma ko bi adaro masika fem omo na ma bomoden asoyasen enu tie hwe ne fa sada hodo emma enyuma ko no ye de aseda emma dwuma ko sika fem omo na asoyasen me ye de no sia kase boyi ye de esomo go same travel and tour na free Wakwento enkrata semina osibo modi na febe dan omo na omo tutu ni ye enfema so pesa kutu kwan kwa amanone uko school ana uko ensrahwe no modi na fa wakwento enkrata sembra dwumadi amudi ebini
Aya family visa, aya visitor visa, student visa, business visa, tourist visa, visa renewal, sponsorship bank statement for all visas, birth certificate, business certificate, nefe passport, bomodiana bra, na go same travel and tour omombo, no mututu akwento enkrata semina FML. Meba chomo nunga kantamanto, aya great commissioner bronsa inamo, from penny 4 na uni omundi aya and sawaswo, aya 0244425804, 0244425804. Go Same Ventures Limited. Say wope car papa pato. Wope car eda work and pay. Bomodiana bra na omo maubi. Na car would bear work and pay. Ne unyani sa benya 20,000 Ghana cedis said yaba. Wapo garanta ka ho ne fei and some ye de go eyan kratas so no modo mosaba be shasi na bibi IFFF. 14 working days 2 weeks na de kana ma. Na wo de ye adwuma wompe we ope day. Bomodiana bra na Go Same Ventures Limited and maubi. Sikanin ka na kan within 2.5 years no. Na ye tetum kakakakakra enche bia no ye ka ona me ba cho mo nunga kantamanto air great commission upon sign mo from 24 was 0244 425804 0244 425804 and now 0500 151 0500 Go Same Ventures Limited, just go simple. Hola Savior Herbal Center na wane okase na nwumre ye wodofo bi sasa yade be ne haw yade be ne teto no de wapomudi honsam ko am na brebia wadwuna no nti na waba e de ama ya pomudin aso ya na sa pomudin bia ye honom no okopopim ho a na se na nanom du bina ye na obehwe e de keka e de ama wanom nyina so obehwe na ye na sa ye na wo hono obehwe di so wasenim na dopa ewia na nwumra na wahwe e di so pepepepe eno na betimi abo ama yade no atimi akọ ntama ma ase etukura wonte enka ebiom embubu ya yade na etete wo akoma yade na haw entashe wa chese ohomia no sisisu ye emfa emmawo moja no entimi edi wo efu isani ye sanso na wasabo anasa wa hawarum eho aba ohawo sisi eya na ewe ye papa wo chibramo na etutu na ewe be wasa so de no prostate enlargement now me mayo ne nkoya misro enkonkogu brotherhood n'anim ase ni na fa kokopie mu Hola Savior Herbal Center wo behwe atret ne bibiemu de amom na wo setima mama piafo na bibia akoye e de amom se obere man sanso na Hola Herbal Mr. Abedwaman so ye nsake bi na no ma beboa na moja na de mu efrisani ye sanso so no immune system na behwe na bo bra amanetime gina brane na ko etia eyadewa ahodo eno ti obe Hola Savior Herbal Center ekira kwan ewo Ashaman wonom NSS Bank no na eben for Dr. Hola nankasa ewo 0240409991 and as 0200623038 and afi 0576 656 658 Hola Savior Herbal Center and only God can heal you. Yako Dr. Hola Hakwaji ya pomude ho tete ya chese ho ato ye befia yade na aka ya 20 enu sa na yade ye te sanko sati bia no mu biom ye behwe twi yese na ebetwi yese na ye nyampo se papa de twi yese ma yese ho atede a na nyina na God medicated toothpaste me amiti he no am na me de use na a great commission had adwuma fo no bia we sanse na ye gyatum na mpanyifo ahwe agyatum wa pomude nkwan so se eye ma mofra ma mpanyifo wo ko efiefie bi mu enu na mpanyifo na mofra nyina use enti kame ya kwese na God medicated toothpaste wonye bia mfende ujuma amba wo se ho bradia na akere se wo ye tu sikegu wapomude hu sensam wo ya to na jeje mu ma wonsa enka na God medicated toothpaste mekanfo de amasa bi omo amonya kaka no eno ne betimi abose ho bra ma ho boso mba kope wa bra wo use na God medicated toothpaste ebehwe ama mo wo ne nyina omotimi efri wo se ase ama chese kaka no wo se etimi nya na honden se na eteka ne na wonte enka kra ebiomo Ubeho na God medicated toothpaste be bia obenya bi phone echiremu e wo Paramount no ebe hair center we go filling station e wo Osunu wo sabeke bi Hana store ene Power FM Osu na eben Great Commission Television ha nungwa Kantamanto Ward Road na yebutu yewo na God medicated toothpaste do sopo ene to baba kumienu ne dudu bi opabia no wo betimi anya bi wa hade akọ Fan Global Ventures ene Nas Joint Ward Road na edi enhwenimu demo ewo ho friend panyifo na God medicated toothpaste ebi ntimi di ehimo wo fie na hwe efa bo se ho ebra 0244 425804 0244 425804 Abuso na nwumre emma mienum a chese yaka etia bom
edi ye no nsia break ase ebo ebe so mo sompa no edi ameje som eye Shafatu Mohammed SM for short mene menwa ba Emma kasamafu ya mansamo mayenjina enseme so ni ntwa ye hombra se ya ba kase ni na ye de besom ye basisia Abushia ya da maso samajebre atwen amaye twa ye ho abasabre moma ye fakase no ensomo Attorney General Dr. Dominic Ayeni ena ode subo ebo empenifo bi efa sika ya say ewo construction ekoso ewo National Cathedral o kire se sika no anka yebetimi e de wie eye hospitals a ehye eye enkane mampeni ni dwumedi ode ba ye agenda 111 dwumedi no Dr. Ayeni edin semi tuja abra eye district launcher ekoso ewo free primary health care dwumedi no a ekoso ewo Boligatanga East constituency ewo Upper East Mantemu ensemi sei ena Dr. Ayeni edituja Agenda 111 hospital here in Bolga East. And I have been on the neck of my colleague, the health minister, to ensure that it is completed. Today, I had to compel him, by the powers vested in me as Attorney General of the Republic, to disclose to me the list of districts that have been included in the Agenda 111 completion program. And when he asked his people, his IT people to pull it up, there was Bolga East, Zorungu listed on it. So, Mr. President, it is better to complete Agenda 111 than to spend money on a national cathedral. Yes, ladies and gentlemen, you may laugh, but there has been a resurgence in messaging about the national cathedral by very eminent religious people. I want to say this. The money that was spent on the National Cathedral from the report of PwC that was presented to me just last Friday, and Mr. President, I'm sorry about this because I have not briefed you on it yet, but I have the report. You don't build the house of God in the manner in which they went about it. That is all that I can say. But the important message is that the money Ebushia yetwa so na kire se menka omanfo ya o na August 6 ne no afimpinu ne eduonu enumu 2025 helicopter crash course no na kire se mpanyifo wotwe na eye oswafo na woda defense ministry no ano no sabre no Dr. Edward Omane boamo na waka ho bie ya kire se fofia nto ata papai woto ananem ewo esiedo na no hono na kire se yentimi emma ministry no endam pan ene nenam so emma mampanyini ehwe ya woyi oswafo hwe yesika sem honsem
Dr. Kessel atofo sense when acting defense minister and farmer asweye no into no so bomode ekohwe so a na nyame ayadom na kire se wo hweye no na August no boso ne deto so enso na ye defiada e na Ghana mampenye His Excellency John Dramani Mahama hweye reshuffling e wo ministers ni bi enti wo ye reshuffling no na so wo so afo eden kwakoto defense ministry no ano no onumanyafo Gilbert Ejay na sabre no na kire se na wo ye wo so afo a woda asweye ehwe enyuma ene adansi ho ensem eso yesi ameka say yeyi no de free asweye na yesi ano waba beye defense minister na ende yi na kire se osofo ehwe yesi kasem ho ensem so Dr. Atofosen ehwe na se why handle wa fefefefe so obebe acting yi yesi enyuma na baby ye say ya hwe defense minister na se opemu na nkasa ba internet wa hwe a handle office ne fefefefe de ama Dr. Gilbert Ejay a kire se yesi ano ko defense ministry ho a waswafo a woda ano onumanyafo Gilbert Ejay Ebushia yentoa kase no so emfem mamu na foreign affairs minister osanso ye mahebedwani edema no ton abeto empaso so Samuel Kujeto Ablakwa na de ensami atudwa efa high level committee na efe wono mo ni media omoboa ewo African Union strategy and efe implementation document ebeboa na President John Dramani Mahama ne bra obabeye AU chairman na committee ticheni a oda no Samuel Okujeto Ablakwa ono so akofa mpanifo bi tse diplomat academics public servants na efe wono so mo ni medie ewa bibimemo yensem kan bi ho na committee wono mo da no eni Dr. Muhammad Ibn Chambers, Ambassador Kwesi Korte, Ambassador Chris Podo, Ambassador Ama Echum Amwa, Dr. Delesi Mimi Daku, Ambassador William Awindo Kayiriji, Mr. Larry Bevlo Lati, Dr. Edem Azuguno, and Ambassador Kindija Idrisu, Ambassador Francis D. Kotia, and Dr. Obodai Toti, and Mr. Clarence Amwaten omo na omoda jumedi ano omoboa na Mr. Blackwa they send me to President John Dramani Mahama nim say sankofwe no mbaba boa se na be ya ne mra oba be AU chairman no omba boa na efe ni patodo a omo bibiman mo 1.5 billion no obehwe na watoto na smodwe aba osanso ebo committee na baso pa wojumedi omoba bedi aboa na enioma bia enkoye ewo AU no mu ometumi atoto na bibibia ayefefefe nti ensemo a ekoso ewo hono no Ghana Statistical Service Charity JSS and a one more edit in some air to dra edia farm. Oh my Ghana ye economy home and sense me see custom baby ejina no air say ebesi afin pinoni eduonu ensia emu me no boso me na sekoto ni ma boso me no mu no etimi ama ne ho so edu ohanom inchichemu enum ne echiri po bako 5.1% na se me boso me no baby actimi akokokuri edu no ni to mo kire say afin we die na kire say me boso me no o utimi say economy netimi kwa na ekonenim egusu ekonenim na nipa wa hwe present sa report aban nankasa ne nkunta bufuam Dr. Al-Hassan Idrisu na wakasa na wacheche mu say economy na nti ama enam so ama me boso me no chese etimi huru ekonenim sa no wo mo hwe enyuma bi chese obakwa edwuma no ho nsem a ne nyina ka ho bi na contribute ye ma chese sa 5.1% ye nya ye sanso na enyuma hodo wo man Ghana so no eno so yetimi nya bi free mu a ne nyina ye kabo mu a yetimi enya babia number yi etimi edu a wo chese eno kire se chese ban no ebo ne homoden sikasem egusu ekoye wo man Ghana etimi ama bibia ekoso na emom no omugsu anasa amafa yenguso enhwe nim se dodo na ene besan aba economy no ebetimi egina brane 0.1%. That's how much bigger Ghana's economic activity was in May 2026 than it was a year ago. Put simply, for every 100 Ghana cedis of goods and services we produced last year May, we produce about 105 Ghana cedis this May. That's real growth. And in the next 4 or so minutes, I'll show you where it came from and what it means for you. Let me explain what we measure. The monthly indicator of economic growth is a monthly scorecard for the whole economy. It takes farms, mines, factories, shops and offices,
strips out the effect of rising prices, and combines everything into one number. Each month, we compare that number to the same month a year before. That comparison is the growth rate. The headline index reached 121.9 in May 2026, up from 115.9 a year earlier, translating into a 5.1% growth. That is slower than the 6.6% we saw in May 2025. But slower growth is not a fall. The economy is still bigger than before. It is simply climbing at a gentler pace. Now let's look under the bonnet, sector by sector. Agriculture grew 3.6%, down from 9.8% last year. Our farms and fisheries still produce more, but last May set an unusually high bar to clear. Industry grew 4.2%, steady, almost unchanged from the 4.6% a year ago, led by mining and quarrying. Abushia Inspector General Edema Police Etwanitia IGP Christian Teteyono and the Efutokesi Edama religious leaders say omo share na platforms ahodro a omugina so ede kanya me asemono ene alan semono omo fanye efuto FM ma omo members no se be ya etutu asem ene ehunehuna na violence me ye we me say me ku no sanyama no omo fa encheche na enfri ho o de Efutokesi Edema Christian for na Muslim leaders no say omomodiana sajumedi omundi odi nsemi tuja abra religious leaders NFA National Police Headquarters and IGP edi nsemi edi tuja nsemi say and odika okay. Stand before you today to deliver a clear and unequivocal message. Violence will not fix what words have broken, and vigilante retribution will never replace the rule of law in Ghana. The Ghana Police Service has taken decisive action. The Islamic cleric who called for extrajudicial killings was taken into custody. The Christian cleric accused of blasphemous slurs was also arrested for investigation, and the individual caught on camera slapping the handcuffed pastor has likewise been apprehended to face the full rigors of the law. They are all currently on bail while investigations continue. The police have acted proactively and set the wheels of justice in motion, but the police action alone cannot heal a fractured spirit. Law enforcement can restrain hands, but only faith, leadership, and conscience can heal hearts. Today, I appeal directly to your moral authority to join me in calling for absolute calm and immediate return to peaceful coexistence. Onmanya fokojo upon kroma ye mrashebejoni a woda adesha won ewo ofanse ayirebi nenda meka se wodwana toa Supreme Court Ghana ye court ba tan no ya kire se wa file suit ne nyina efa chese legal vacation ho sensem a wo kire se enedai a lawsuit ne ene se enedai against bosom ne deto so du nan ya wa fimpinu ni eduanu ensiemu na wo hwe lawsuit na kire se din a ewo nkrata so no Chief Justice Paul Bafo and also no first defendant Sanso and Attorney General and Minister for Justice Dominic Ayini on also second defendant and Honsem Ewa Hanuseno for Okoyo upon Chroma was a Supreme Court one year and fan for home. Now yan say article 2 clause 1 and after article 130 clause 1 no edema 1992 amamrana and as a constitution and she say hefan and ayaka say yama a lawyer for legal breaker yet sanfra won mo sa won bra chenchenache ye show mu kete so mo sambra na so ma metna se endi omuduma wo se enya sa e kame ya koye se emra na ye hwe ede ebu ye man na sa mamu na da hono ye ya ye ne hwehwemu ye ya ye yiyimu ede afa ho it's a ban sa na chese no kre anasa perepere ne finchim ye wo se enkoso no ne nyina ende di e wo hanu se enu ntino wo chese wo challenge mpanyifo miense chese kete won e sha lawyer for so mu feel legal breaking bra e na cases ahodo e wo apono so ne ade ntino wo se da bi say yan fanya ebinum no enya wo so ena ede be hye ase dese wogi tuma enye ye ba ne sa na se enyimu ena ekoso na se mra no enhye da enye adwuma se nti we die wodwane ato akọto bata ne se won hye sansam we se mpanyifo miense ensam na wonom ekan emra mu no edimu a
oma ye hunu na se ndimu so a eno so wono mo ankasa enka na efuto obi ohye de amampanyifo miensa yi Abusia yantwa eye kase no so na National Chief Imam eye Sheikh Osman Shaributu enadi ensembi atudwane nyina fa eye embema miensa wesi wakasa etia mesom wesi so wakasa etia menyame wakasa etia sei ekoso ewo manga na ebeda social media ye twene strani abasa ebimukura eyi shotro ewo honomo we ema eye Sheikh edi jumedia ehye so ewo police headquarters ewo encrime popone mantem ende fiade eye August 14 na Media religious leaders, NFA, Inspector General of Police, and Sembisi, and Ekoso Ewoho. Instructions that he wants to embrace each other. So when you address, so who does it first? Can you clap, please? This topic is very important for us. Please, we have to go and use this one very well. Let us not go far. Yeah. We have killed the Satan by just one blow. And that's another one there. Ebusha yeto ansam no so na managing director ya Water Tema Development Ghana Limited e twani te what TDC omo kira chese anya de anyama koye kra so bebepie mu hono a enyama nhyeda enkoye fa ma wono kra no mo di Tema Metropolitan Assembly no opanyin kwankyerefo anasa impo mensin kra chipanyina wo ho anasa mensin ewura panyina wo ho Ebi Bright no omo di no ho ya papa nyini na ne se okokopie mu ewo Tema Community 1 ene site 3 ne site 8 na kire se construction bi anasa development project bi o mai wo hono no na kire se Metropolitan no TM no o ma bomode akwakwa jurujuru nyina na mo kire se enye sa na ade na bibi mponi a se itakase kwa se na efa so ede ye nana nyina ne se mpejifo be hwatena se na ndie nche se we na madwen ekobenkura mahwe ede adwumade bisa na so we so de TM ene o mo anko ne sao na nipa wogine mu a wakasa ye eye owura courage makafui nu na peku na wakasa ono no MD ede ma TDC campaign no na sana wode ne sam etu dwa no yentie bi yeah asema wo ho edi ye nyina be pie ha no pay ni se aban adwuma na ye TDC ya stati ye adwuma ye di nyama bebre atutu table no so se ye ba be ye mputu adwuma ye be build infrastructure among them no ye ahasi ye be build office nti yakọ all ye be so ye bia ye from Ministry of Finance, aba Ministry of Works and Housing, aba PPA, aba do bebre yedu sesia ya cut through all the procurement processes. Ejumanu astati. Ejumanu stati ya ana TM4 omucho letter maye. Say yen produce nyama binumu ene ye cho letter ma mo back say nyama na musi yen produce nu yeni mu ewo agreement. Yeni wu agreement bi wo properties a wo nyina yenji weto bia wo hia sase a wo ba ye nchen ana wo troma ya na ye de sase na ma free yenji wo hwe na sa susu na yesusu ye sidan a wo susu ntumi beji permit that agreement no e wo yentem for a very long time over 30 years and ya this wa bedu pempenso we wo hwe edan ya yesi wa ha nyina yenji permit bia TDC Towers ye G permit bia ye then ekosu ewo committee 26 ye G permit bia ye den bebre ayesisi nyina ye G permit bia because that agreement no ewo ho between yen any assembly engineer and semi so ni entwa ye ho nkwaje aboafo enkrato embra se ba kase ni kai ni nyina ye de besomo Abusia for ya mu bibia kwaba e de ba Pensan Company Limited so edmaku a wo Ghana ha wakofa eduro nwanwaso e de abadwa so a eduro no eye nwanwade akese eduro ni din ne Cement Vital Herbal Mixture and Capsule eduro na ne mra na de agan no udnam na ti agan a
edrei na mebe kanfo de amagana ni bia na se bibini bia se obenya bie na won so anonom na etimi aboa no sa edrei won waso aye ka ho asemi Semens Vital Herbal Mixture ene ne capsules no eye edru aye adwuma wontini mu edrei uyo bia sabi o mema sem eda fom tinkaja bema ne ntimi man mu so kra bema ne ntimi mpega no ho uye bema sabi woni obehiem na sisia no wagye mu a nso edrei ye kanfo de amawo edrei ye dra ebe boa ma wontini na timi asore gina so ebe mamoja de afusane wo bema no mu ama bema na timi asore gina so ye na watimi abo adwuma na ama o piafo obi bia sabi oni atenka so yo ba so ye bema wuhia edro Semens Vital Herbal Mixture and Capsules anemra ne de agan ne bi kona koto binom watenka ayira na te kokra kona koto edro ne bi nanom na bohu sabi edro no esi ye adwuma sifa afei wuye ne to nchen sabi obi wo hono ma pichikom o how pa kese pa so yo ba na wo konfitire na se wo menses na ma beyi a edro ebeboa eye Semens Vital Herbal Mixture kona koto edro no binom be ma onfitiko no bibia ye kama de amawo afei so wote yawo o onfitiko mu a edro ebeboa eye Semens Vital Herbal Mixture and Capsules afei so obi won ma sabi wo akoja ne nan no na moja di etire we oba na otisa de bia hu moja no tie ni ye pa se moja no ye gon bright red we no ka se bright red a en na se do betima abo ma moja ni nyina to atwa e de ama okra apen so obi so a sabi ne to ase twetwe no we ni kan se sciatica wo sciatica e do betima abo ama yawo ne twetwe na e wo ni nyina etimi ati akokra no e ye agan Semens Vital Herbal Mixture and Capsules. Edro no eye adwuma wontini mu. Na enuane no bi wo edro wo mu a eboa pa. Ye friend nitric oxide. Say nitric oxide no unya eba onipadua ma enti bi emu asi enti na akatare. Ba bebiem ba be hu ntini ama ntini metuna da wo modie time de afusane. Usisi na ya ye wo neurotransmitters a sonifree adwen no ho na eba eno na se obi te jawa na se okọ pains bi mu a na sa neurotransmitter no etimi aba beboa ama pain na se yaw no etimi akofom edrei ewo nyane no bi wo mu a etimi release neurotransmitter ye fe no endorphin na sa endorphin ne pa se usisi na yaw jaw na wote no ewo usisi mu no edrei eba be stop ni nyina yisu dopamine na be yi yaw ni nyina firi wo ko e de amaw enti so sisi yo ya edre wo so nom e ya agan Semens Vital Herbal Mixture and Capsules edre age award yenim de ye ka ho asem no 2022 best waist pain product of the year 2023 edre age award e fasisi ya de ho 2024 ye sa hwe ni musa afie di anyim nyina so ye be sa age award no wo ye bema na wo pese unyina so no gina so peme wabla wo be no maduro no sima kakra bi ati a frɛ number no a egu screen ase no o frɛ number na ye be no be kasa kama ni ato se do be sia no maduro no na emi na atumi aboa ama bibia ye kama ma o afei so ba bia be nya bia to no ye di egu screen so memom tie ni ye pa se wo kuma se ene ne pattern wo store wo person to be ton a ba bia e di kan PFA pharmacy New Road Junction wana PFA pharmacy o store kese a wo be nya bi atu ho akwakoton afi Colinac ewo Ashtown oni Dani Herba obi nyina wa Ashtown ko ho Fredimens eso okeo ono so be ma obi ato afi so Sambora ewo Cadetia Gate 3 no opposite pe edrei edra ba beboa eyi sa ho hawo nyina afi wa kwa ma o enti pe bi akiri kwan to agan a etrese ejan no pebito na enkotote e ma na so nya wa ho den pepepe edama
Ebushia ya da masese majebre atwen amaya kwaje aboafo enkrato abasa bre momaya fasida emajumeku esika femo omo enaso ya seme de kasebo ye de esomo go same travel and tour and free omo so pesa utukwa eko amanone uko school uko eko nsrahwe na uko ye adwuma wakwanto nkrata seminar fa bedan omo no montoto enfema Jumedi omudi ebinye eye visitor visa, family visa, student visa, business visa, tourist visa, visa renewal, sponsorship bank statement for all visas, birth certificate, business certificate, nefe passport. Ishomocha kwai omo nunga kantamanto eye Great Commission abronsa inemo. From penifona oni omundi ensa waswo eye 0244 425 804 0244 425 804. Go Same Ventures Limited new almost peka edaya work and pay and peka at all modern Go Same Ventures Limited na omoma kapa papa na fayetuma na wo yana so benya 20,000 Ghana cedis ediaba wapa wo guarantee aka ho na fe modern monsaba be hye enkrata ase within 14 working days the kana ma wodi ye adwuma enya emfaso e de hwe ebusua na fe sika nkan no ye be spread ama 2.5 years na wachia Go Same Ventures Limited omo eye nunga kantamanto Great Commission upon sign am of friend penny 4 na woni omundi ensa woso 0244 425 804 0244 425 804 and 0500 151 0500 151 Go Same Ventures Limited, just go simple. Ebusha wo yade ne sen na wusun yade be na ma wa hye dem ache na ye o se na o de esum edu wo abrabo we mo mesre nkechi o se wo chinchina akoba bi na so no papa no na wo nhia ne ntem enti hola se be heba center abade amawo se ho no bebe piem ho mfa ho ne ye fie dodo a yade atena o so ache na dade krankro a o se wonko wonya du hola ho nko ade wo betu obetu akwanyi na ne say ndubi na ode be ma no wo be hwe no obenom no ebra no se na be yade no ebetimi akokora obehwe ate ne ten e de ama ho nti bubi yade na tete wo esichire yade na bejeja ne ho e de ego wo so ntahye we bi wo homie no entimi isisuye emfa ema wo moja no enso so entimi ndi ni mu afisa ne ye e wo wu mu sa so e na wo sabo anase wahrawa no e ho na aba ohaw wo sisi e ya na wo ye na te wo chipra mo no so na etutu ye popo wo mesro ne nyina e bebe wieye enche bia na here so de woni akire mo hola se we hewa center wo be hye no atene 10 e di efri ho be ma wo de na prostate enlargement na eye o mema yo no enkoye na enche se ensi ye amesro fa oni akire mo hola se we hewa center hono wo be hye atene tina tretre bibia mu de ama na se wotimi esidwam na se wugina ho se brane na wotimi enya kudodo nsa esi obo na mema kasa so wotimi akasa bi Hola heba Mr. Bedwaman so menu mi enu yesake bia na eno no ma moja no ebeboa na edi emu efisa ni yesa so na immune system no ebo ho bra ama netime gira bra na kwatia enjade wa ahodo hola se heba center ekira kwa me bia obehu no eye ashaman wonum any access bank no na eben Dr. Hola de be me ka se nenim tse sane se wo kwa yaresa bia na obekọ na chesai omo mbosho aje wa yaresha no omonimu nte no crampon red flag na Dr. Hola ono kra no beje wa tu na nkomo obesho ubefiri na no kra no na se ho etimi atowom friend was 0240 409991 and I say 0200 623 038 and afa 0576 656 658 Hola Savior Herbal Center and I say only God can heal you. Ena God medicated toothpaste na eduswe sada bitimi kasa bia manu ni na vem no every ena gado medicated toothpaste ja ampo sell the two say na no afefo hia na obi asre na mo bosre hehia wo so timi sre a chinchim ho se na opebia nipa so ye gide nipa ye den na wasre bi de a waka wonu mato a chedodo fa woni akiremu na che mia mabahwa aboboso dem a wokọ ho a ena God medicated toothpaste wo sabetimi akep apomuden kwan so no mpanyifo ahwe agyatum se eye mofra ema mpanyifo enu nti wo twende na yebo no donko mmesro lale crystal men konkoto to papa de preko na entimi enbo se ho ebra endubi na ene nwane dura hodo no so etimi ahyemu bebre no no betimi abo na ma wo se no etimi enya honden nti sekaka ha opade a mesro efi ne kofa ena God medicated toothpaste enya wo target abro so ane boso me baako wo behu sa afi de wo se no asai nya na honden ebiomo wo de woni ekire mo pempem mat ene hair center ya
sa Bengal filling station wo Osunum wo sabeka ene guard medicated toothpaste yi ebie Hana Storm ene Power FM wo Osuna eben Great Commission Television ngo Kantamatu Body Road wo ba ha ye woni do so point no dodo apebia wonsa ebeka bi wo yaso ha Farm Global Ventures ene Nas Joint Body Road ene Edi enhwani mu demo wo ho fra ene guard medicated toothpaste mpanyifo wo 0244 425804 0244 425804. Abusia ya de kasia no ko obi man so ane ye ko Nigeria na enipa be 50 awuye Muslims for NFA a Christian for leaders no omo de omo sa ahye nkrata ase efa etutu asem we mentime ho ase we so mentime ho ase Muslims for kasete Christopher so kasete Muslim for we amomo de saju media ahye so Nigeria mine mo na ye kira Nigeria for omo dodo abro be 200 million no emu achemienu ye Christopher omo de no omo south na fe ye Muslim so omo north ntokwa na won omo so a omo gina nchen me kire won omo a omo som ye nanam abosom no eno so wo ho no mo na saju media omo de share so ne nyina ye oshobo a efi US president wo Donald Trump ho say Nigeria for mo ye nimguase fododo matena omo Islamic fo yi etu ahye mo so me ye yete tutu asem ni we eno nti enene omo de saju media share so Nigeria and some be say and also More than 50 Muslim and Christian leaders have signed a new peace accord in Nigeria, aiming to ease religious tensions and promote harmony. The agreement was signed in Abuja, where faith leaders launched a new body focused on cooperation between the country's two main religious communities. Nigeria's population of more than 200 million is roughly divided between a predominantly Muslim north and a largely Christian south. The accord comes after years of violence by Islamist groups, including Boko Haram and Islamic State West Africa province. While Christians have been among the victims, analysts say the vast majority of those killed have been Muslims. There's been renewed focus on religious divide since US President Trump called Nigeria a disgraced country and threatened military action over what he said. Yada mas samaka ho ama ekwa kotwe hutia wa aba efa eduso no ni jedimu enseme na hwe ede aba besom na wosoafo a wada asoye hwe yakwansra ene amamra ho ensem no munyamfo jifa gwamashi na wakasa kire se wo hwe baabi a chese ekọ akwansra na ekọkọ hwe honom a ho nikanika no ho na nkrofo bi so sansase no honom a na wonu asisi some structures ahodo wo honom nti wakasa kire se sa baabi o ma hwe asisi structures ni no eba ne sa enya de se eboa ma kwansra ho adwuma no akondokra eni to omba behwe na oma demolition exercise and the wall ye beba o structure esi wonom no ye bedwiri nyina e free o say woni permit bia nya ade a opanyi bia ma permit say fasa structure na besi sasa ne so eni to ombehwe na modwiri nyina e de free na bra ye onumnyamfo gwamashi ankasa e de sansa we nyina etudwa no ensam we ni afoforo kaka ho no ye nhwe. We leave out the engagements with the community. And so they don't see the importance of why I would, for example, call for the demolition of illegal structures around the forts and castles. If I show you pictures of the encroachment on the buffer for the forts and castles, you will join me in doing aluta, as we used to do when I was here as a student. Every year there was a maluta that kept us at home. I've seen pictures and a report from my office in Kumasi,
of the encroachments on the buffer of the Asante traditional homes, to the point where one developer has actually dug, when he dug the foundation, he's deposited the debris in front of the entrance to that heritage site. I mean, that's sheer indiscipline. How is it that people looked on or gave permits, or maybe they didn't give permit, but as the structure was coming up, nobody thought to say this is wrong? It was your Obaya, what should TDC tema in some of Kokosuya? Tema East. Monsing crack, and I say, Mason rubber opinion or mammy, it be bright. I wish a TDC no son, MD, I walk a saying. Naturally, say, Ocean Tiaseno, and shut down Cosu. And call you, Jury, winning now. Nessa, Adana Casano, a jano. Dere. Enti mampenyi kasa His Excellency John Dramani Mahama. Etuni 9 days asem no so. Our first sampenyi fo mienu we se eda juada. 17 for August. Ono mo tena se. And the benkum ni no obo ni nkura na nifa. Wo so obo nkuro. Na ma shadow so asem na ma penipu mo se na be yi asomdwe. Ebe koso. And there ye wo ho. Mampeni afra asem no ebe boa e ma asomdwe aba because I say be ye ntokwa. Ada omontem we be ka se e be bright na all this decision by we say and terms na also His Excellency John Dramani Mahama etuhana mo na beboa no yes ye ni bi chire na be piem bia no ye fa nkame ahwefo ebusua nsam na hodo na ye de beso mo say no nsia breka se bo ayato de Paramount News no aha e na bre mama kwane ne nyina aba no ewie na ansa na be so reso no ye hwe nsam hodo a eto apono no so ebi Attorney General na odi nsam bi atodwa ochra National Cathedral sikasam ani sika epie mu bae no anka betimi aboa ema agenda 111 hospital no yetimi ede awie omaye photo sa hene na kire se Dr. Kesalato Forsen wono e na okoye acting minister e de ma defense ministry no na nda ye kase mampenya hwe aye reshuffle wey onumanya for Gilbert Ejay so mbra mbe minister na nkasa ntende Dr. Kesalato Forsen wa hwe aye handing over fe e de ama onumanya for Gilbert Ejay mampeni ni AU chairmanship agenda jumedie na ekoso no foreign affairs minister apaw committee bi omobeboa atoto ne nyoma ede amano Abai enkonta bufuo doctor Al Hassan wakasa kire se wo hwe se economy ho sensem se na esi ekodenim na nese afimpinu ni eduonu ensiamu no kita wonsa bosom na bi me no bosom kotoni manom etimi agina 5.1% a wo kire se ekoye pa nti o mafo ye hwe nim se figures bebre na ebeba be konim a economy no ebegina na nanso yi IGP so no de futo kese ede ama religious leaders nse platforms ahodo omugina ede ka Allah sem omode kanyame asem no mo fa sa platform no embo asomdwe ho dero offensive mrashe bedwani kojo opon kroma na wa dwana atoa chese Supreme Court oman Ghana ye court batai no wa kire se wa file suit o suit ya wa file wa kire se Attorney General ni mpanyifo amuna amuka bo momia miense legal break ho sense wa kire ala ya fana mabre le nyame anwado na se omukọ ahomjem kakra na ebre no so masa aba so mo amunya mu freedom na mo hwe mu kete se omumra na omumra sesa no ohwe mremu a enkoye krokrakra ba ne sane ka kwese omane mra no yimu yakoso na se hwenim bi akoso ewo ho emema miensa mokasetia osom miensa ewo oman Ghana mu no chief imam aka omunyina abom se omoma asomdwe entina omontem na TDC ni TM ho sensem ya na kire se enya sam keto amakokodwiri adan no ho ampanyifo ente om ho ase mampanyi so no etunu na esi aso no se na edi kan eka kire mo nkirikire mu no emu no yade kasia no ko obi man so alatamemo Nigeria na asomdwe ho nsem na omoso mabodwa muslimifo ene Christopher no aka mo ho abom ede omonsa ahyesa enkrata no ase Ewani jedi munsam soso no na kire se oswafo a woda so ehwe ya kwansra ne amamre ho ensem onumunyamfo gifo agwamashi ene wakasa kire se akwansra bia hodo e wo man Ghana no enipa dodo na ya so brache na ho no ensa se ho no kwakosi om structures ahodo wo kire se omo ba be hwe jurijuri ni nyine sanse obi eni ho ma mo start to mikrata so mo konkosi structures ahodo yi ebusua na ensam ahodo bi eka we ho ne mamienu yeje empene ede be so sompa se enwumre bre no sia kasebo ayato ne di
Paramount News no wo Great Commission Television ahanum eseyi asada enko emfa emma producers ahodo na lamte na be de kire Joyce Mensa ye editor Theodora Otis so no na MCR Mr. Andy Grant ene nana ya opare kawara so Kingsley Jane ye managers papa mame nana ya na kire se oso no pa nana ya ohene wasam Georgia nyame enhiro no nyokese ejume kofa by Chief Apostle Joseph A. Jackson maybe a will be a daddy munisa wo hwe ya brane abrebia nyame onhiro no onya wo kese Mary so ebo ye chiri dom na enanyumre wo hwe yen so no as la PST no enko emfa emoisa so woni ho yini ho sanso na enso ye ni ho a mo so muni no mom ene mamienu ya ebe hwe ye eso mo so mpa no edi ameje so Shafatu Mohammed SM for short mini menyaba Emma kasama fo ya mansa ya damase amamomo ene hwe nyame adoma edwada ye bese sinkonwa na edi no nsia kase bono ye de asomo ya kramo